Hello, my name is Peter Kaplowski. Welcome to the Toronto International Film Festival, and specifically welcome to Midnight Madness, where you have all watched Zalava. Joining me is writer-director Arsalan Amiri, and to help us with interpretation, Fouad Avizi. Thank you so much for both of you to join us today to talk about Zalava. I'm very excited. So my first question is, I understand that in your cover letter about the film, or your film statement, you wrote that the film is based on your own experiences as a Kurd minority in Iran. And I was wondering, is there a specific incident in your life that inspired the events of this film, or an observation that you had? بر اساس چیزی که من دیدم، بر اساس چیزی که در فیلم خوندم، این بر اساس تجربه شما به عنوان یک اقلیت قومی در ایران، و اتفاق خاصی در زندگی شما افتاده که این اتفاق در این فیلم رو بهش الهام داده و یا نه؟ اوکی. ببینید، در درجه اول خب اقلیت بودن در هر جایی به تو یه ویژگی فرهنگی خاص و ویژه‌ای میده. در هر منطقه‌ای در جهان وقتی که شما اقلیت هستید، یه نوع خصایص و ویژگی‌های مختص به خودتون رو خواهید داشت. در ایران خب کردها درست اقلیت هستن، ولی خب به لحاظ فرهنگی بسیار نزدیک هستند با بقیه اقوام ایرانی و اقلیت به اون معنا خیلی شاید نشه در واقع راجع به این در واقع اقلیت بگیم که خب مثل بقیه جهات خیلی تفاوت فرهنگی است. ریشه ها مشترکه، اما خب ما مادری من کردی هست، ما کردی حرف میزنیم و فارسی درس میخونیم. فرهنگ خاص کردستان هم یه ویژگی هایی داره که باعث میشه که تو در واقع تجارب منحصر به فرد داشته باشی که دیگر قومیت ها در ایران اون تجربه رو ندارن، تجربه دیگه. The thing to consider is that everywhere around the world, being a minority means that you are going to have one-of-a-kind experiences that necessarily the rest of the society may not have. And this is especially true in Iran for me as a Kurd, where as a Kurdish person, I do have certain types of cultural experiences which are unique to my culture and my setting. However, the thing to note about the Kurdish culture is that perhaps here the word cultural minority doesn't apply as much as it does in other cases, because in the case of Kurdish minorities, there's of Kurdish people in Iran, there are the cultural roots and the cultural affinities with the rest of the Iranians is a lot more than you would find in other cases. So since the roots are the same, since the roots are similar in that sense, the word here doesn't necessarily apply, and I would say that the differences are not necessarily cultural. But you specifically set this in Kurdistan, and I wonder if you could speak to the geography. Oh, we might have lost. Hi, Arsalan. Hi again. Thanks for answering that question. You do set this film in a very specific region in Kurdistan. Was there a motivation for its setting? Why did you select this specific setting in particular? And where did you specifically shoot? دیگه این فیلم رو در منطقه مشخصی شما در کردستان شما شوت کردید؟ آیا علت خاصی داشته همچین انتخابی کردید؟ ببینید، خب من چون در واقع کرد هستم، فرهنگ کردی رو دوست دارم، آواز کردی، موسیقی کردی، یعنی تمام جوانب فرهنگ کردی رو دوست دارم و ما یک سینمای نوپایی داریم به عنوان سینمای کردی که ویژگی‌های منحصر به فرد خودش رو داره و داره آروم آروم شکل میگیره. طبیعتاً برای یه بازیکن فوتبال، برای یه تیم فوتبال راحت‌تره که تو زمین خودش بازی بکنه تا تو زمین حریف. و برای من که میخواستم اولین فیلمم رو بسازم، همیشه به هر حال فکر میکردم که من باید فیلمی بسازم که نزدیک به خودم باشه، احساساتم رو با زبان خودم، با فرهنگی که میشناسم بیان کنم، چیزی رو که باور دارم و فکر میکنم که حرفی برای گفتن دارم با دامنه فرهنگی و جغرافیایی و زبانی که میشناسم و بهش آشنا هستم بیان بکنم. به خاطر همین در کردستان در واقع این موضوع خاص رو تصمیم گرفتم کار کنم و رنگ و لعاب و فرم ویژه‌ای به در واقع فیلم من میده که شبیه به من و شبیه به ریشه های فرهنگی من. As a Kurdish person, I do come from a culture that has certain songs,
music, you know, and other different cultural aspects that are particular to what I'm familiar with. And just like a soccer player that would like to play on his own ground when he plays a game, same thing for me. When I told myself that if I'm ever going to make my first film in a particular location, it's going to be a place where I'm familiar with the geography, with the culture, with the people, with the different surroundings, you know, of this thing, so that I will be able to imbue and kind of translate that type of experience in a way that I have an affinity for. And the village that you ended up shooting in, was this a village that you always had in mind from the beginning, or was it difficult to find the right location? دکری که شما تو این فیلم شوت کردید جایی که هست همیشه می‌خواستی شوت بکنید و یا اینو پیدا کردید برای این لوکیشن این فیلم؟ ببینید از وقتی که خب ایده فیلم به ذهن من رسید، من دنبال لوکیشنی میگشتم که خب ویژگی‌های بخشی که ما زندگی می‌کنیم توش در اون منطقه کوهستانی، در این بخش از کردستان که ما بهش میگیم روشالات، یعنی کردستانی که در دامنه جغرافیایی کشور ایران هست، کوهستانیه و عموماً روستاها پلکانی هستن و ما از بچگی در واقع با این چشمانداز روستایی رو برامون خیلی دوست داشتنی، آشناس و سمپاتیکه. به خاطر همین خب من میخواستم که چون روستایی پیدا کنم، ولی روستایی که یه مقدار یونیک باشه به لحاظ بافت، یه مقدار خشن و زیباتر. بسیاری از روستاهای کردستان الان در واقع ساخته شدن، تغییر کردن، اون بافتشون یه مقدار بافت شهری شده و من یه چیزی حدود 50 تا روستا رو در کردستان در طول این 7 سالی که من تلاش میکردم که فیلم، هر از گاهی که وقت پیدا میکردم گشتم و این روستا رو در واقع پیدا کردم که اتمسفر فیلم و به لحاظ ژانری، این هایبرید ژانری که من دوست داشتم به نوعی هایبرید باشه و بتونم بالانس بکنم ژانرهای مختلف، این روستا به من این امکان رو میداد، هم یه مقدار خشونت، راز و در واقع سمپاتیک بودن و دوست داشتنی بودن رو هم توش بتونم پیدا بکنم. So as basically I wanted to shoot the location in the film that kind of mirrors the type of environment and setting that I am from, and this is a particular type of place. It's a particular basically partition of Kurdistan as a larger whole, which is called Roshalat, which literally translates where the sun basically rises, and this is located in Iran, and the particular basically look of the average village in Kurdistan is the way we saw it in the film. It's kind of these cascading staircases, and to me, what that type of kind of location and environment, which I found after I was basically kind of went through like 50 different villages in order to find the perfect one. What I wanted to communicate was this particular combination of a certain crudeness, which is not there anymore because a lot of parts of Kurdistan have become urbanized, this kind of sense of mystery and beauty at the same time, and also a certain kind of ability to kind of convey a certain sense of sympathy, which would then kind of allow me to do this type of kind of hybrid genre that I've been trying to kind of instigate, like institution, like basically create in this film to come out, in the ways that I wanted it to. Let's talk about the hybrid genre, because for me personally, I've always felt that horror and humor are very tied together, even though they seem like they might not be. And you have a film that begins as a horror film, and even though the subject matter remains serious, there's a dark irony to how the story unfolds and an absurdism to how the characters begin to behave that is funny in spite of the seriousness. And that's why I'm very excited to have it at the Midnight program, because I do think a Midnight audience will understand that. But how important was it for you to have that element of humor in this film? میگه چیزی که برای من جالبه اینه که تو فیلم شما این در واقع خشونت و این حس کمیک بودن همزمان با هم میره جلو، و این چیزی که به طور مشخص ما برای برنامه‌هایی که ایشون کیوریت میکنن به قول معروف مشخصه خیلی مهمیه. شما چه دیدگاهی داشتید در مورد و این فضای ابزوردی که به وجود میاره رو شما چجوری استفاده کردید تو فیلمتون؟ ببینید، طبیعتا من دوست داشتم این فیلم بسازم که شبیه کاراکتر خودم باشه در اولین فیلم. شاید هیچگاه دیگه چنین فرصتی نداشته باشم و به نوعی این
به نوعی بلک کمدی و در واقع این مقدار طنز و شوخی که توی فیلم هست با کانسپت تلخ و تراژیک فیلم باید در واقع کانکت میشد. این چیزیه که در درون من هست و خیلی از کردها به نوعی از در فرهنگ زیرپوستی ما کردها این در واقع نوعی از ماجیک رئالیسم، نوعی از رئالیسم جادویی، نوعی از بلک کمدی هست به خاطر پیشینه تاریخیمون، تلخی ها و تراژدی های بسیاری که تهش باید با خنده، شوخی و کمدی باید تلطیف میشد. من دوست داشتم که در واقع فیلم رو با در واقع هارر و وحشت و در واقع مایه های فیلم هارر شروع بکنم و در واقع طوری هم نباشه که این یه دفعه یه بخش کاملا هارر باشه و یه بخش کاملا کمدی، در هم دیگه تنیده بشن. یعنی خیلی نرم بتونم از یک هارر و یه مقدار سمپاتی به وسیله شوخی ها و کمدی ها آرام آرام برم به سوی درام و یک میستری ایجاد کنم و در نهایت به تراژدی برسم که این تراژدی ما رو به فکر وادار بکنه به باورهامون، چقدر باورهای ما عقلانی یا غیر عقلانی هست. The thing that I told myself when making this film was that I may never get a chance to make a film that's about me and that reflects me as a character, and I think this kind of black comedy that's in this film is in a way bespeaks kind of the type of culture that we have as Kurds, which is kind of this kind of mix of darkness and humor that's very kind of natural to the Kurdish situation. And what I wanted to do in this film was not to kind of have parts of the film that are comic and parts of the film that are horror-like, but to intertwine them in such a way that they would kind of create this kind of soft texture that would kind of lead the audience into by basically that the humor would act as some sort of a basically human element that attracts the audience to kind of engage with the more tragic elements and then make them think as a result of the aftershock that this engagement generates. I think it's very effective. You also set this film, it's a period piece, and you spoke that you had to find a village that still felt like it was 1978. You know, there are very specific reasons why you might set a film before the revolution, and I'm curious as to what sort of why it was important to set the film in 1978 specifically. این فیلم در مقطع مشخصی شما شوت کردید و یه وجه تاریخی داره و خب این برمیگرده به قبل از انقلاب. علتی که شما انتخاب کردید از نظر تاریخی برای زمان برهه تاریخی فیلم چی بود؟ بیشتر یه انتخاب دراماتیک بود. این که در واقع ما هر چی به گذشته میریم، در واقع دست کم برای من، برای تجربه زیستی من، هر چی در گذشته هستیم نگاه ها خیلی سیاه و سفید تره. هرچه به جلوتر میاییم، به تاریخ معاصر نزدیک میشیم، شبکه‌های اجتماعی، ارتباطات انسان‌ها، آشنایی انسان‌ها با فرهنگ‌های مختلف باعث میشه این سیاه و سفید به خاکستری نزدیک بشه و آدم‌ها به همدیگه نزدیکتر بشن و فرهنگ‌ها اون منازعه رو نداشته باشن. برگشتن به یک دوره تاریخی برای من که به لحاظ فرهنگی و در واقع اجتماعی هم یک تغییری در جامعه ایران به خصوص ایجاد شده، برگشت به اون برای پیدا کردن این ریشه های قدیمی و تاریخی که در زمان معاصر ما هم در خاورمیانه و در تمام دنیا میشه در واقع منشأش رو پیدا کرد. مثل همین وضعیت امروز ما که گروهی به نام طالبان با یک تفکر کاملا غیر قابل لمس برای بخش عقلانی که مردم هستن یه دفعه میان و غالب میشن به یک کشور، و حتی در دوره‌ای که داعش بود. و این در واقع برگشتن به اون تاریخ به من کمک میکنه دقیقاً ریشه ها و تفاوت ها رو بتونم ببینم و در واقع درباره‌شون راحت‌تر حرف بزنم. To me, the choice was a dramatic one, and it had dramatic reasons. And the main thing is that to me, the more you go back in time, the more black and white certain issues tend to become. Whereas if we look at our contemporary situation, things are more gray and things are more blurred. And so when I go back and shoot this piece, basically when I choose this particular moment for this piece, what it allows me to do is to use it as an allegory to state some of the antagonisms that continue to haunt us to this day, and kind of use that setting as a way of smuggling some of
particular challenges that we're dealing with right now into the contemporary, for the contemporary audiences of the film. And this particularly matters for me, for example, when we look at this allegory vis-a-vis the situation that's happening right now in Afghanistan with the Taliban and the type of discourse that they're bringing, and which is antagonistic to some of the other basically values that we have as a human society. And to me, this film allows me to kind of speak of some of these things that are anachronistic and at the same time prevalent, and continue to be there and continue to pervade our moments, and kind of blur the boundaries, and at the same time have the antagonisms out there for to see. Thank you. To speak briefly about the mythology and folklore that the film evokes, specifically the demons, were these was the selection of the types of demons, the types of supernatural possession and magic realism, was this inspired sort of intuitively of your firsthand experience with your culture, or did you actually conduct further research to sort of find exactly what supernatural element from Kurdish culture you wanted, and Kurdish folklore that you wanted to bring to the film? یا شما تحقیق کردید در مورد اینکه تو فولکلوریک کردی این ماجیک رایزینگ که شما می‌کنید هست و چه المان‌هایی شما از فولکلوریک کردی وارد پروسه دراماتیک ساخت این فیلم کردید؟ ببینید، در واقع آن چیزی که در فیلم هست به لحاظ تمام مراسمی که راجع به جن و جنگیری هست، همه اینها در واقع ساخته ذهن منه و در فرهنگ کردی چنین چیزی وجود نداره. در واقع آن چیزی که در زالاوا می‌بینیم نوعی در واقع یک جور فیلم سمبولیستی هست و تمام قصه ها و رویدادها به نوعی فانتزی هست، نوعی فانتزی با رویکرد رئالیستی. و در واقع شما یک فیلم فانتزی می‌دونید بدون اینکه خیلی شبیه فانتزی های هالیوودی باشه و شبیه به یک فیلم واقعی و شما فکر می‌کنید کردها اینجوری زندگی می‌کنن، در حالی که این نیست. و من می‌خواستم به نوعی رئالیسمی رو به شما نشون بدم که شما باورش بکنید به خاطر هدف و کانسپت باور فیلم، ولی در واقع اساساً چنین آیینی وجود نداره و ساخته ذهن فانتزی در واقع من و حالا با کمک نویسنده‌های فیلمنامه است. بنابراین اما اینم بگم، یعنی شاید راحت‌تر بتونم، به لحاظ ریشه‌ای خب تحقیق کردیم راجع به جن و همه اینها رو ما از بچگی باهاش آشنا هستیم، اما برای در واقع تفسیر سینماییش برای جهان شمول بودن من نیازی به اون رئالیسم واقعی که در فرهنگ در واقع ایران و فرهنگ اسلامی راجع به جن هست نیازی ندارم. The thing that I need to stress is that the stories around exorcism and demons and all that stuff, there's no such thing in the Kurdish culture. And mainly what I wanted to convey was, again, as I said, the allegory that I've been trying to stage. This is more of a kind of a fantastic symbol and allegory that I wanted to bring in as a way of connecting with the contemporary imaginary of similar productions in Hollywood of these fantasies. And so basically this is mainly supposed to allow us to connect to that certain sense of magic realism as a substitute that's in there in the Kurdish culture, but it's not related in any way to that culture. And I didn't think that it was necessary to bring in the realist aspects of what the Kurdish folklore or symbology constitutes into this film, even though there are certain aspects in Islamic demonology and also discourse around exorcism and all that stuff that I'm aware of, but no, I did not basically bring that into the production of this film. So I'm not sorry. Go ahead. Okay, sorry. اما نکته‌ای که وجود داره، من از لباس، اتمسفر، فرهنگ رفتاری و در واقع تمام این فرهنگ رفتاری کردی که باهاش بزرگ شدم الهام گرفتم برای ساخت یک فیلم فانتزی. شما یک فیلم کردی می‌بینید که فانتزی هست با رویکرد رئالیستی. But the other thing I need to stress is that I brought different aspects of the Kurdish culture, such as the costumes, such as the dialects, such as all the things that I grew up as a child and I saw and I inhabited. I wanted to bring all those elements into this film as a way of creating this fantastic kind of milieu for the type of fantasy modern fantasy that I wanted to stage.
Well, congratulations, because it's such an interesting mythology and folklore. So it's wonderful that it came from your imagination. I have two questions that I want to ask before we conclude. The first is, you were co-writer on the film Navid with director Ida Panohande, and she's credited as a writer on Zalava. How did you come to become collaborators, and do you continue to collaborate? What's your process working together? There was another co-writer as well, Tamime Baram. And just curious about what the writing collaboration process was like. متوجه شدی سوال رو در مورد پروسه همکاری شما با نویسنده؟ با آیدا. بله. ببینید آیدا، خب من و آیدا سینما we may need to repeat that. لطفاً این دوباره از اول بگه، صداتون قطع شد. هنوزم صداتون نمیاد. This is the part where it becomes a found footage horror movie. هم دیگه شوتاها شاید الان یه چیزی بوده. حسن جان لطف کنید از ابتدا دوباره بگید. بله. ببینید من و آیدا یه چیزی حدود الان باید دوباره حساب بکنم ببینم چقدر سال 77 بله یه چیزی حدود 15 16 17 سال که همدیگه رو در واقع میشناسیم. سینما رو با همدیگه شروع کردیم. آیدا کارگردانی میکرد، با همدیگه مینوشتیم و من تدوین میکردم در بیشتر فیلم‌های تیوی دراما سینمایی که آیدا کار کرده. ما با همدیگه مینوشتیم، آیدا کارگردانی میکرد و من ادیت میکردم. منتها من خودم رو با تکست آیدا، با ذائقه آیدا وفق میدادم و در تمام این سالها یه چیز خیلی جالبه که ایده زالاوا همزمان با ناهید در سال 2013 ایده زالاوا بود و این پا به پای تجربیات من با آیدا رشد کرد و فیلمنامه هم همینجوری در واقع رشد میکرد. بنابراین خیلی معلوم نیست که این همکاری ما دقیقاً خودمون نمیدونیم به چه شکله و نمیشه یک مرزی براش گذاشت. در واقع میتونم بگم که شاید بخش عمده‌ای از آیدا رو میشه در زالاوا به راحتی پیدا کرد و میتونه بخشی از تمام این سالهایی که با هم دیگه زندگی کردیم و کار کردیم رو میشه درش پیدا کرد، ولی خود من نمیتونم تشخیص بدم. در واقع یه جور هایبریدیه، همکاریمون هم هایبریدیه. The thing to note about my collaboration with Ida is that we've been working together for close to like 17 years now, and it used to be that she would direct the films and I would edit them for her, and so the idea for this, for Navid and all this other stuff, kind of was developing along the way, for many years, and it comes out of this collaboration that we've had for so many years. So in a certain sense, when I look back at the process, I realized that I really don't know where the boundaries of what where the film begins and where her part is in it, or where my mind is, and there's really that hybridity I was talking about it with vis-a-vis the other stuff in the film. It's also here, and this is the nature of our collaboration. It's kind of very synergic. Arslan, I could keep talking with you for an hour about this film, but the last question I have to ask is a question that I asked myself. Would you open the jar? If presented in a similar scenario, would you open the jar if someone told you there was a demon in it? For me, it's not important you believe in a demon in jar or not. Maybe you believe in demon, but you don't believe in demon. The important things is what you behavior with some of people that they believe in some this kind of strange things. Mm-hmm. This is difficult point for me. How we can conversation with them, how we can make a dialogue with them, and avoid violence. Avoid something struggle together. It's an incredibly potent metaphor, and it's interesting because a few of the other genre films in the Midnight section deal with similar themes and issues about how do you breach the divide and talk to someone who fundamentally thinks something that is so antithetical to your worldview.
So it's really the reason I love horror movies and genre movies, because I feel like you can have these allegories and have these conversations in such a dramatic way. So Arslan, thank you so much for joining. Fouad, thank you for your interpretation. This has been such a pleasure. And at home, please remember that this film is eligible for the People's Choice Awards. So by all means, vote for it, because it would be amazing for the first Iranian film in the midnight section to win the award. Yeah, it is. It is the first Iranian film in the midnight section. It's my pleasure, you know. Yes. So it's just so terrific and so wonderful. Thanks so much for your time. Thank you, Peter. Hope see you soon, and say hello to all of audience. I hope you enjoy the film, and thank you. Welcome to Zalava.